Firefighters are scrambling to make further progress against wildfires that have killed 16 people in the Los Angeles area as forecasters again warn of dangerous weather with the return of strong winds. At least 16 people are missing, and authorities say that number is expected to rise. The Los Angeles County Coroner's Office says 5 of the deaths were attributed to the Palisades Fire and 11 resulted from the Eaton Fire. The California Office of Emergency Services says 150,000 people in Los Angeles County are under evacuation orders, with more than 700 people taking refuge in 9 shelters. In an interview that aired Sunday on NBC News, Governor Gavin Newsom said the fires could end up being the worst natural disaster in U.S. history. The Israeli military released video on Saturday said to show troops operating in Jabalia, in the northern Gaza Strip. Israeli forces have repeatedly returned to Jabalia, a town and densely populated urban refugee camp dating back to the 1948 war surrounding Israel's creation. The north has already suffered the heaviest destruction of the conflict and has been encircled by Israeli forces since the beginning of the war. Gaza's health ministry said Thursday that 46,006 Palestinians have been killed and 109,378 wounded in the Israel-Hamas war, with no end in sight. The ministry says women and children were more than half the fatalities but does not say how many of the dead were fighters or civilians. The Israeli military says it has killed over 17,000 militants, without providing evidence. It blames Hamas for civilian deaths because it says militants operate in residential areas.
Вот это наш Бродвей. Мы по нему передвигаемся. Ну, вот такая дорога, да? Бульвар, блядь, бульвар у нас. Вон наша машина. Коробка передач сломалась. Не выдержала. Раздатка навернулась. Аж болт вылез с раздатки. Ну, короче, вот так. Ну, а тут, соответственно, вход в наше жилище. Вот. Видишь, какая-то дорога. Вон там наша землянка. Штаб, Юрик, привет. Ну, вон то кухня, вон там, вон торчит. Она... Ну давай еще попробуем. Бля, вот этот коридор, сюда наступаешь и уходишь под воду. Магадан уже в такой яме уже чуть не утонул, усосало. Я попробую здесь пройти. Попробую здесь пройти. Снимай. Аккуратнее, вот там коридор как раз, бля, это. Он там резко прям сразу же вниз. Угу. Есть нормально? Лопой не видно, проводов не видно, где они идут, неизвестно. Идем наугад просто. Куда-то. Где-то чуть выше, чуть ниже колен, где-то по пояс. Это вот называется блиндаж. Вот такой вот.